Good afternoon, student. Today we are going to study the unit number 2. Okay. In the previous lecture we have completed the first unit, that is introduction of the engineering material. Is it? In that we have studied the classification of engineering materials, then factors affecting selection of engineering materials, then properties of engineering materials we have studied, atomic packing factor, coordination number, then lattice Miller indices, different terminologies, that is Miller indices, then unit cell, space, lattice, crystal structure. Is it? That we have already covered, and I have posted or shared one PDF of unit number 1 that you will have to prepare for the unit test 1. Okay, and unit test 1 we will conduct on the Tuesday. So the respective link will be given in the WhatsApp group. By using that you can solve the paper. Is it? So today we are interested to study, or we are going to study the unit number 2. In unit number 2 we will have to study the iron carbon equilibrium diagram. While drawing that iron carbon equilibrium diagram, or FAC, याला दुसरं नाव आहे Fe carbon diagram, बरोबर. So while drawing that Fe carbon diagram, we have to start it from top of the left top side. Is it? Now observe each and every point clearly. This point is having rather than on, in case of the iron carbon equilibrium diagram, on x-axis there is a percentage of carbon. Okay, on y-axis there is a temperature. Okay, so here whatever the line start, which is from origin, that x-axis start from the origin, that is O, then just beside or nearby that origin there is a point having percentage 0.008% carbon. Okay, then here this point having 0.025% carbon, this is 0.8% carbon, this is 2% carbon, this is 4.3% carbon, and this is 6.63% or 6.67% carbon. Okay, on x-axis here 0% carbon, here 0.008, where this line is touching
to the x-axis. Then this point is 0.025. Then at this point 0.8% carbon, at this point 2%, at this point 4.3%, and at this point 6.67%. Now on y-axis, here 210 degrees Celsius, here 727 degrees Celsius, here 768 degrees Celsius, here 910 degrees Celsius, here 1147 degrees Celsius, here 1400 degrees Celsius, so what here 1492 degrees Celsius, here 1539 degrees Celsius. Okay, so this is nothing but the variation of temperature on y-axis, is it? So with the help of the different percentage of carbon and different temperature variation, with the help of that we will have to study the iron carbon equilibrium diagram. Now in this case there are 4 phases are important. One, that is alpha ferrite, then gamma ion or austenite, then delta ferrite, and next one is the iron carbide, that is Fe3C, त्याला दुसरं नाव आहे carbide, iron carbide or simply carbide. These are the important phases we will have to study with the help of this iron carbon equilibrium diagram. Now the very first phase, that is alpha ferrite. Alpha ferrite is present in this triangle. हा जो इथे ट्रायंगल दिसत आहे, बरोबर आहे. Here is the presence of alpha ferrite, okay, in this triangle. And alpha ferrite or alpha iron is nothing but the interstitial solid solution of what? Interstitial solid solution of iron in carbon, because the percentage of carbon in this region is near about 0.025%, is it? And at what temperature that alpha ferrite is stable? That is 727 degrees Celsius. 727 degrees Celsius. Its crystalline structure is BCC, body centered cubic structure. Percentage of carbon is 0.025 and temperature is 727. Okay, 727 degrees Celsius. Is it? So alpha ferrite is the interstitial solid solution of what? Carbon in iron, which is stable at 727 degrees Celsius, having 0.025% carbon, which is a soft and ductile phase, which shows crystalline structure, that is body centered cubic structure. This is nothing but the alpha ferrite. Now when we heated that alpha ferrite, which is present at 727 degrees Celsius, त्याला जर आपण हीट केलं, इथे जो अल्फा फेराइट प्रेझेंट आहे त्याला आपण आणखी हीट केलं तर काय होईल? इट विल रीच अप टू 768 डिग्री सेल्सियस. 768 डिग्री सेल्सियस पर्यंत जर त्याला हीट केलं तर काय होईल? whatever the alpha ferrite present in this region, that will shows the magnetic properties. जो अल्फा फेराइट आहे तो काय करतो? at 768 degree Celsius shows magnetic properties, त्याला काय म्हणतात? फेरोमॅग्नेटिक. बरोबर. या रिजन मध्ये अप टू 768 डिग्री सेल्सियस पर्यंत हा अल्फा फेराइट काय करतो? मॅग्नेटिक प्रॉपर्टी शोज करतो, म्हणून त्याला काय म्हणतात? फेरोमॅग्नेटिक.
when it heated above 768 degrees Celsius, it transformed to paramagnetic. And loses magnetic property. बरोबर. काय करतो, हा जो अल्फा फेराइट आहे, अल्फा फेराइट 768 डिग्री सेल्सिअसला मॅग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करतो, म्हणून त्याला काय म्हणतात, फेरोमॅग्नेटिक. आणि जेव्हा आपण त्याला 768 डिग्री सेल्सिअसच्या वर हीट करतो तेव्हा तो काय होतो, पॅरामॅग्नेटिक, लुजेस इट्स मॅग्नेटिक प्रॉपर्टीज. बरोबर, लुजेस इट्स मॅग्नेटिक प्रॉपर्टी. आणि ज्या टेम्परेचरला हा काय करतो, याच्या मॅग्नेटिक प्रॉपर्टीज लूज करतो. या टेम्परेचरला काय म्हटलं आहे बघा, या टेम्परेचरला म्हटलं आहे क्युरी टेम्परेचर. बरोबर, हे जे टेम्परेचर आहे 768 डिग्री सेल्सिअस त्याला म्हटलं आहे क्युरी टेम्परेचर. व्हाय? बिकॉज at that temperature the alpha ferrite loses its magnetic property. Is it understood? Okay, then next we will have to study the austenite, that is gamma ion. Gamma ion का काय है बघा, gamma ion or austenite. Austenite is also the interstitial solid solution of what? Carbon in iron. In that case, the percentage of carbon is 2% or 2% at 1147 degrees Celsius, 0.8% at 727 degrees Celsius. Is it understood? So, it is also interstitial solid solution of carbon in iron. आणि crystal structure कोणता आहे, FCC, that is body centered face centered cubic structure, and it is soft and ductile phase. Soft and ductile आहे. बरोबर. आणि percentage of carbon 0.8% carbon at 727 degrees Celsius, then 2% carbon at 1147 degrees Celsius. Okay, this is the stability of austenite. Stability of austenite. Is it? So this is the phase of austenite. Is it? Then next काय इथे नेक्स्ट फेज कोणती आहे, that is delta ferrite. ठीक आहे, डेल्टा फेराइट. हे लक्षात आलं ऑस्टेनाइटचं काय आहे तर, अल्फा आयन इज ऑल्सो नोन एज अ ऑस्टेनाइट. इट इज इंटरस्टिशियल सॉलिड सोल्यूशन ऑफ कार्बन इन आयर्न. इट शोज FCC क्रिस्टल स्ट्रक्चर, सॉफ्ट अँड डक्टाइल फेज आहे. प्रेझेन्स पहा कसं आहे, 0.8% कार्बन असतं आयर्न मध्ये ॲट 727 डिग्री सेल्सिअस, 2% कार्बन असतं ॲट 1147 डिग्री सेल्सिअस. बरोबर. आणि या पॉइंटला बघा किती आहे, 0.18% कार्बन. आणि टेम्परेचर किती आहे, that is 0.18% कार्बन at 1492 degree Celsius. Okay, this is the stability of what? Austenite. Is it? Then next phase we will have to study. That is delta ferrite. आता delta ferrite बघा, it is also a interstitial solid solution of what? Interstitial solid solution of carbon in iron. Okay, carbon in iron. It shows BCC crystalline structure, body centered crystalline structure. It is also soft and ductile phase. बरोबर. आणि रिगार्डिंग द
regarding stability, this is 0.1% carbon. Okay, so 0.1% carbon असतं यामध्ये at how much 1492 degree Celsius. This is regarding the stability of delta ferrite. Okay, this is nothing but the stability of the delta ferrite. Okay, then next we will have to study the cementite. Next we will have to study that is cementite or iron carbide. याला दुसरं नाव आहे iron carbide. बरोबर. आता iron carbide नेक्स्ट पाहायचं आपल्याला iron carbide. आता आयर्न कार्बाइड बघा, आयर्न कार्बाइड इथं ऑर्थोरोम्बिक क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर आहे. ऑर्थोरोम्बिक क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर कशाचं? सिमेंटाइटचं. आणि त्याचं जे प्रेझेन्स आहे दॅट इज 6.67% कार्बन. ओके, 6.67% कार्बन. आणि फेज कशी आहे? हार्ड अँड ब्रिटल. ओके, हार्ड अँड ब्रिटल. दिस इज दी आयर्न कार्बाइड. ओके, आणि बियू above this curve the liquid is present. Above this curve liquid is present. Is it? आता या ठिकाणी जर पाहिलं आपण and stability, regarding the stability of the cementite is stable at 210 degrees Celsius above. आणि at this temperature cementite काय करतं? At this temperature it shows magnetic property. Magnetic, बरोबर. At this temperature cementite shows magnetic property. आणि याच्या वर 210 डिग्री सेल्सिअसच्या वर काय होते? It loses magnetic property. म्हणून या टेम्परेचरला काय म्हटलेलं आहे? क्युरी टेम्परेचर ऑफ सिमेंटाइट, Fe3C. याला काय म्हटलं? क्युरी टेम्परेचर ऑफ आयर्न कार्बाइड. इज इट अंडरस्टूड? सो दिस इज नथिंग बट द 3 डिफरंट स्ट्रक्चर, 3 or 4 डिफरंट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर. ओके, फर्स्ट पाहिलं आपण अल्फा फेराइट, सेकंड पाहिलं ऑस्टेनाइट, थर्ड पाहिलं डेल्टा फेराइट आणि नेक्स्ट पाहिलं iron carbide. Okay, आता तुम्हाला in between there are different species are observing this one. Okay, ह्या ज्या phases आहेत इथे काय present आहे that we will have to study. Okay, now we have studied this diagram while heating from 0 to 1539 degrees Celsius. Now we will have to study this diagram while cooling from liquid to room temperature or liquid to 0 degree Celsius. In this case what will happen? इथे काय प्रेझेंट आहे? या रिजन मध्ये पूर्ण या रिजन मध्ये लिक्विड प्रेझेंट आहे, बरोबर. आणि इथे काय प्रेझेंट आहे? डेल्टा करंट. तर मग आता लिक्विड आणि या रिजन मध्ये सुद्धा लिक्विड प्रेझेंट आहे. तर लिक्विड आणि डेल्टा करंट याच्या मधात काय असेल? डेल्टा करंट प्लस लिक्विड, बरोबर आहे. हा जो रिजन आहे हा रिजन कशाच्या पासून बनला आहे? बघा, वर डेल्टा करंट आहे, इथे काय? डेल्टा करंट, इथे ऑस्टेनाइट आहे. इथे काय असेल? इथे असेल डेल्टा करंट प्लस ऑस्टेनाइट. इथे लिक्विड आहे, या लाईनच्या वर काय आहे? इथे लिक्विड आहे, इकडे ऑस्टेनाइट आहे. म्हणजे इथे काय असेल? ऑस्टेनाइट प्लस लिक्विड या दोघांचं कॉम्बिनेशन. ठीक आहे. इथे काय असेल? इथे ऑस्टेनाइट प्रेझेंट आहे. हियर ऑस्टेनाइट इज प्रेझेंट. या ट्रायंगल मध्ये काय आहे? अल्फा फेराइट. म्हणून इथे काय असेल?
मधल्या रिजन मध्ये, that is alpha plus austenite. Alpha plus austenite. Is it? Now when we cool that iron carbide, it will transform to lead chloride plus cementite at 727 degrees Celsius. 727 degree Celsius. Again we cool that mixture from 727 to below. Okay. Then whatever the austenite and alpha ferrite present over here, out of that austenite will transform to pearlite. म्हणजे इथे काय मिळेल आपल्याला अल्फा फेराइट प्लस pearlite. आणि इथे तो लेडी क्लोराइड आहे आणि सिमेंटाइट आहे, तो जेव्हा ट्रान्सफॉर्म करू आपण तर काय होईल 770 डिग्री सेल्सिअसच्या खाली, तर तो होईल pearlite प्लस लेडी क्लोराइड प्लस सिमेंटाइट. Is it? So this is nothing but the iron carbon equilibrium diagram. Now in this diagram there are three invariant reactions. Three invariant reactions occur. Three reactions occur. One is peritectic reaction. Second, eutectoid, and third one eutectic. Okay, these three reactions occur at different temperature and percentage of carbon. This peritectic reaction occur at this point, which is at 1492 degrees Celsius. Eutectoid reaction occur at this point. This is eutectoid. This is peritectic. These eutectoid reactions occur at 727 degrees Celsius, and eutectic reaction occur at this point. It is represented by capital U, which is at 1147 degrees Celsius. Okay. And this iron carbon equilibrium diagram is divided into two parts. First part is 0 to 2% carbon, 0 to 2% carbon, and second part is divided into 2% up to 6.67. That first part is of alloy steel, and second part is of cast iron. So that this half of the iron carbon equilibrium diagram we will have to study in the third unit, and half of the iron carbon equilibrium diagram we will have to study in fourth unit. Okay. And again the remaining half part, that is from 0 degrees Celsius to 1147 degrees Celsius, means up to this much diagram we will have to study in the fifth unit, that is heat treatment. Okay. So after the completion of the second unit we will move toward the fifth unit, because it is important in the third unit as well as in the fourth unit. Is it? So this is nothing but the iron carbon equilibrium diagram. In the next lecture we will study the different invariant reactions, that is peritectic, eutectoid and eutectic. Okay.